بعد ما وصلنا للراديال هيد سواء كانت بالكوخر ابروتش او كابلن ابروتش then you have to know the safe zone of the radial head. safe zone هي الزون هذه 90 درجة between styloid process هنا and lesser tubercle. This is the safe zone here. هذا هو المكان اللي تحط فيه البليت. يعني مثلا كان حطيت البليت في المنطقة هذه، هذا ما يأثرش على البرونيشن والسوبينيشن. وبعد جيت اشتغل على الراديال هيد ستلقى الكارتلج في المنطقة هذه هي قاعد ثن هنا، لكن برا هنا وهنا يقعد وايد اند ثيك كارتلج. هذا دليل على ان articulating cartilage، لكن المنطقة هذه هي قاعد ثين كارتلج وهي هذه السيف زون اللي تحط فيها البليت. وفي نفس الوقت طول البليت ما يهلبش الراديال ستايلويد to avoid injury of the posterior intraosseous nerve. حتى السكروز اللي نحطهم في المنطقة هذه إن with head لو سكروز head سكروز ما ينفعش تحطن إلا هنا حوالي 90 درجة، هي من 90 إلى 110 درجة between the lesser tubercle and the styloid process. السكروز اللي تحطن هنا كان هنا فين هيد معناها تحطن في السيف زون، ما ينفعش تحط هيد سكرو with head في المنطقة هذه مثلا، ما ينفعش because this is articulating surface. لكن في الارتيكوليتنج سيرفيس تقدر تحط الهيدلس سكرو هيربرت سكرو. ليش؟ لأن الهيد يقعد ما فيش هيد ويغطس جوا في البون بدون ما يسبب أي مشكلة في الارتيكوليشن. داروا study وجدوا أن function of screws better than plates. Function and range of motion is better after 1 year of fixation. وبالنسبة للراديال هيد بروسيسز في complication common تسمى ال overstuffing of the joint. هذا يصير كان ال size of the head or length of the head of the prosthesis is longer than the required one. الحالة هذه تسمى overstuffing of the joint لأن هذا يؤدي إلى instability of the elbow and degenerative problems, pain and what is wear معناها يبدأ يصير تآكل في العظم لأن السايز زايد ويبدأ يخرط في العظم واجد فيبدأ يصير تآكل. السؤال هنا شنو أفضل طريقة تدير بها assessment للأوفر ستافينج؟ هل يوجد أوفر ستافينج ولا لا؟ أفضل طريقة هي direct visualization intraoperatively، يعني تشوفها بعيونك أثناء العملية، هذه أفضل شيء. هل يوجد طرق أخرى؟ نعم، بالإكس راي سواء كانت بالسي ارم انترا اوبرتيف أو بوست اوبرتيف، لكن أفضل إنك تشوفها بالسي ارم انترا اوبرتيف بيش تغير وتاخذ حجم أقل وتحل المشكلة. عشان تشوف السي ار تلقى في الاي بي فيو تلقى widening of the medial ulnar joint. هنا تقارن المسافة هذه medially عن اللاترال هذه تلقى هذه wide نتيجة الأوفر سايز of the radial head. هذا في الاي بي فيو. في اللاترال فيو تلقى widening of the ulnar joint. الجوينت تحس incongruent هنا المنطقة ذي، تلقى widening of the ulnar joint of the lateral view. هذه تعتبر less sensitive، لكن more sensitive هي assessment intraoperatively على البيشنت في أثناء العملية. يجيب لك سؤال ويجيب لك اكس راي بالشكل هذا ويقول لك ما يحكي لكش في اوفر ستافينج، انت هذه بتعرفها بروحك، لكن ممكن يقول لك في صعوبة في حركة الجوينت اثناء العملية. شنو what is your next step انك تغير السايز هذا بسايز اصغر. complications of radial head fractures اللي نبيك تركز فيها هي elbow stiffness. يدير exercise for 6 months. في study داروها يبقوا يشوفوا هل البيشنت تلبسه static or dynamic splint with exercise. شنو وجدوا؟ في الكونكلوجن شن قالوا ان elbow stiffness improve with exercise and dynamic or static، معناه ما فيش فرق سواء كان static or dynamic splint over a period of 6 to 12 months and there is no significant difference in motion سواء كان static progressive or dynamic splint. وهذه ستادي مهمة مرات يجيبوهن لك في الإكزام ويحكي لك يقول لك هل أي الأفضل الديناميك أفضل أو static، لكن الجواب هنا هو شنو there is no difference. أهم شيء يدير exercise plus splint for 6 months to improve the range of motion.
في حالات البوست traumatic elbow stiffness. Next lecture is elbow dislocation. لكن قبل ما نبدأ في elbow dislocation ناخذه quick review about the elbow anatomy and biomechanics حتى هذه مهمة في الامتحان. The elbow joint anatomy and biomechanics. The elbow joint consists of ulnohumeral joint, radiocapitellar joint, and proximal radioulnar joint. Functional range of motion is 30 to 130 flexion extension and at least 50 degrees pronation supination. Axial loading is 40% of weight through the ulnohumeral joint, through the ulna is 40, and 60% through the radiohumeral joint. That's why the stress during fall down, stress will be more on the radiohumeral joint, which carry more than 60% of the weight. So fracture of on the radiohumeral joint is more than the medial side. Regarding the bone anatomy, the humerus has a spiral groove which contains the radial nerve. It lies around 13 centimeter proximal to the articular surface of the trochlea. 13 centimeter proximal to the articular surface of the trochlea. The distal flare of the humerus, which include the medial and lateral epicondyles, which giving the attachment for flexor and extensor of the forearm. The trochlea is spool-shaped, spool معناها بكرة, and located medially, which articulate with the olecranon process. The capitellum located laterally, and it is very rounded. The sublime tubercle on the ulna, and it is the site of attachment of the anterior bundle of the medial ulnar collateral ligament. Sublime tubercle here, it is a site of attachment of anterior bundle of the medial ulnar collateral ligament. This is the distal attachment, but proximally it is attached to the medial epicondyle of the humerus. Regarding the axis and alignment, there is anterior tilt. The joint surface is anteriorly tilted حوالي 30 درجة relative to the shaft of the humerus, and there is valgus 6 degrees, internally rotated 5 degrees. The joint surface here is tilted. This is the line, the anterior humeral line, and the joint surface tilted around 30 degrees. And if you see here, there is a valgus. The joint line is this one, but the distal humerus is going in a little valgus of 6 degrees. Regarding the axis of rotation, it lies at the center of the trochlea and capitellum. This is the axis of rotation, and it is found anterior and inferior to the medial epicondyle. Why anterior? Because the distal is a little bit in flexion حوالي 30 درجة. هي الانتيريور tilt اللي حكينا عليه تو. So the axis of rotation is through the center of the trochlea and capitellum, and it lies anterior and inferior to the medial epicondyle. The elbow joint consists of the radiohumeral joint, which is the pivot joint articulation between the capitellum and the head of radius. It is covered by cartilage. 240 درجة. أبدأ من هنا بشكل دائري، هذا كله من لورا لعند ما يوصل هنا 240 درجة، لكن يقدر 120 درجة الجزء هذا 120 درجة. هذا هو المكان اللي ينحط فيه البليت في حالة الفراكشر اوف راديال هيد. نفس ما حكينا بدري هي هذه. تلقى الكارتلج في المكان، كان تشوف الكارتلج هنا ثيك، ريت هنا كيف ثيك، لكن في الجزء هذا هنا وايت اند ثيك كارتلج، لكن الجزء هذا تلقى الكارتلج فيه رقيق. هو هذا المكان يكون نون ارتكيوليشن. هنا ثيك لان هذا ارتكولار سيرفيس جوينت هنا ومن غادي حتى من جهه الاخرى، لكن هنا حوالي 120 درجه، وهي موصوفة في اللي يقول لك 90 إلى 110. هي هذه المكان اللي تقعد شنو اللي نحط فيها البليت، وتعرفها كلينيكالي لما بعد تفتح الهيد اوف راديوس تلقى ما فيهاش كارتلج، معناها الاريا هذه سيف. بعد تحط البليت هنا ما يصيرش أي مشكلة مع الروتيشن internal or external rotation of the forearm. The ulnohumeral joint is a hinge joint. Articulation is here between the coronoid fossa, which receive the coronoid tip,
In deep flexion, when I do deep flexion, it will go into the coronoid fossa, and the movement allowed by this ulnohumeral joint is flexion and extension. The coronoid tip is important for prevention of posterior dislocation of the elbow joint. Here is the coronoid tip, and this is the coronoid fossa, which come in articulation in case of flexion of the elbow. The capsule, it's important to know that about the capsule, it's maximally distended at 60 to 70 degrees of flexion. So the elbow should be kept in flexion 60 to 70 degrees, and this is the best position for giving the maximal wide space of the capsule. And the attachment of the capsule is around 6 millimeter distal to the tip of the coronoid. Flexors of the elbow are biceps and brachialis. Biceps attached here to the distal part of the radial tuberosity, but brachialis inserted distal to the tip of the coronoid. Then the elbow stabilizers. First, we will talk about the primary stabilizers, primary static stabilizers. Static stabilizers include bones and ligaments. Bone here for the elbow, the most important one, coronoid. Loss of more than 50% of the coronoid height will result in elbow instability. Then medial collateral ligament, composed of anterior, posterior, and transverse bundle. This ligament will provide resistance to both valgus and destructive stresses. It originated from the anterior-inferior aspect of the medial epicondyle and inserted into the sublime tubercle on the medial aspect of the olecranon. So the anterior bundle is the most important in resistance of valgus stress. وهذا مهم في الفالgus stress. أول structure يمنع الفالgus stress هو شنو؟ هو anterior bundle of medial collateral ligament, followed by radial head. يعني radial head is the second after anterior bundle of medial collateral ligament. posterior bundle حتى هو يمنع الفالجاس ستريس، لكن في بوزيشن معين بعد ما يصير له تنشن. امتى تدير تنشن للبوستيرور باندل؟ في حاله فليكشن اور اكستنشن. توقع ان البوستيرور باندل قاعد بوستيرولي، سو افتر اي دو فليكشن يصير له تنشن، لكن كان درت له اكستنشن يرتخي. معناها في حاله الماكسيمم فليكشن يقدر يشتغل انه يدير ريزيستنس اوف فالجاس في ماكسيمم فليكشن. مهم انك تعرف ان البوستيرور باندل هذه تكون تسبب limitation of flexion if it is contracted. يعني في حالة الستيف elbow شنو الحاجة اللي تمنع الفليكشن؟ هي البوستيرور باندل of the medial collateral ligament. وهذا هذا مهم، ممكن يسألوا في البوستيرور bundle of medial collateral ligament. If it is contracted it will lead to limited flexion of the elbow. transverse bundle انت ما فيش اي function special function for it. هنا في MCQ تحكي تقول لك the sublime tubercle of the elbow serves as the insertion site of the anterior bundle of medial collateral ligament, posterior bundle of medial collateral ligament, transverse bundle of medial collateral ligament, annular ligament or lateral collateral ligament. The answer is anterior bundle of the medial collateral ligament. Regarding the posterior bundle, it's little posterior to the sublime tubercle. طالب بنحكوا على ligaments on the lateral aspect of the elbow. يعتبر more complex than the medial side ligaments. Consists of lateral ulnar collateral ligament, radial collateral ligament, annular ligament, and accessory collateral ligament. So four ligaments. So regarding anatomy of the lateral collateral ligament, origin from isometric point on the lateral aspect of the capitellum, distally on the lateral epicondyle. Regarding the lateral ulnar collateral ligament, it is very important in resisting varus stress. So in valgus stress اتفقنا ان anterior bundle of medial collateral ligament
لكن الفارس ستريس يشتغل التندون على الجهة الأخرى. فارس معناه يشتغل lateral ulnar collateral ligament وفالجس medial collateral ligament. Insertion of lateral ulnar collateral ligament is here on area on the proximal humerus called crista supinatoris. Crista supinatoris, insertion of the lateral ulnar collateral ligament. Regarding the radial collateral ligament and accessory collateral ligament, some people believe they are stabilizer on the lateral aspect of the elbow. عشان هيك الفانكشن بتاعتهم is not sure about. The most important one is this one. Lateral ulnar collateral ligament وهذا يسألك عن الفانكشن ويسألك عن attachment في MCQs. The annular ligament also united with these two ligaments, I mean the accessory and radial collateral ligament, ويكون حاجة اسمها trifurcate ligament to protect the radius from dislocation due to rotatory forces. هكي كملنا ال primary static stabilizers of the elbow. نقولهم بشكل سريع. What are the primary static stabilizers of the elbow? Number one is coronoid bone. Number two is medial collateral ligament with 3 bundles, anterior, posterior, and transverse bundle. Number three is lateral collateral ligament complex. أهمهم هو lateral ulnar collateral ligament. رقم 2 radial collateral ligament. 3 annular ligament. 4 accessory ligament. The secondary static stabilizer includes the radiocapitellar joint, which is important in preventing the valgus stress. Then shade capsule. It acts also as stabilizer if the elbow is extended. وثالث secondary static stabilizer is origin of flexor and extensor tendons. هذين تعرفهم by name only: radiocapitellar joint, capsule, and origin of flexor and extensor tendons. هذين هن secondary static stabilizer. هكي كملنا static stabilizers primary and secondary. primary لأن هن يشتغلن قبل، هن اللي يساعدن على stability قبل secondary، هن ال most important. So what are the dynamic stabilizers? Anconeus muscle, which crosses the elbow joint and help in stability. Brachialis, triceps, biceps, all of them provides compressive stability. ما معنى dynamic stabilizers؟ dynamic معناها هذين يساعد المسلز، هذين يساعدن على stability only during their contraction. عشان هيك يقولوا عليهم dynamic stabilizers. بعد ما يصير contraction المسلز هذين شنو يصير compression at the joint، وهذا يساعد على stability compressive stability. هيك عرفنا ال stabilizers could be primary static or secondary static and dynamic stabilizers.